The Yongji Bridge of Qianyang, one of the so-called wind and rain bridges. Of its kind, it is the oldest and best known in all of China. Yan Yuji, the grandson of the original builder, cultivates the legacy of his ancestors, which now belongs to the Dong ethnic minority's cultural heritage. 那时候是我老爸一天来教我，要学把这个手艺学下去。我那时候也是有点不想跟他学那个。后来呢，我看了这个，如果不传下去呢，以后呢就没有了，人把这个侗族的文化传下去了，是吧？ Yan Yuji creates models of the various bridges to help preserve the art of their construction. In this role, he is both architect and ambassador. 是在我父亲的慢慢的跟我说，我的慢慢的喜欢这个木结构的。现在是非物质文化遗产的区级传承人了，我现在是。 如果做的虹体桥啊，先要看那个地形有多长啊，有多宽啊，再就来把那个以前是没有模型的嘛，图纸也没有，就是你把那个分每一个墩而且长度啊，比如你是100米啊，你要分为几个跨度嘛，是吧 The Yongqi Bridge spans the Lingqi River. It was constructed in 1916 and serves as a gateway for the 8 adjoining villages. The bridge is 64 meters long, with a 3.5 meter wide corridor and a passage height of 10.6 meters. The construction took 12 years. Wooden pagoda-like towers covered with fire tiles rest on 5 stone pillars. The 19 verandas provide refuge from bad weather, hence the name Wind and Rain Bridge. During the construction, the joiners used neither screws nor nails, but worked exclusively with mortise and dovetail joints. While the pagodas at the bridge ends are smaller and square, the pagoda in the middle is hexagonal and somewhat larger. This structure signifies the transformation from the worldly to the divine. The Qianyang Wind and Rain Bridge is situated in the Guangxi province in southern China. More than half of the regional population, around 350,000 inhabitants, belong to the Dong ethnic minority. The Wind and Rain bridges, of which there are more than 100, have been formative for their culture. In the region connected by the Yongqi Bridge, there are another 8 such bridges leading across the river. These blend harmoniously into the village architecture and the everyday lives of the inhabitants. The Yongji Bridge is situated in the midst of rice fields and tea plantations. Tea is one of the main sources of income in the Dong region. Yang Lansui picks green and white tea leaves for 6 hours every day. The harvest season is in spring. 一般采茶是没想什么事，只是认真这样采，真的能采快一点啊，能多采一点多少斤啊，一天可以挣多少钱啊，这样只是想这些东西，没想什么嘞，真的。For the tea leaves, the Dong people use hand-woven wicker baskets carried on their backs. The quality of the tea depends on each and every leaf. 哦，有些是长出来，我们没摘了，不是时间，它就老了开了，我们就不摘，好像这个就不摘了。 好像这些就摘了，你这些一心一意的这些就摘呢，好像这些就蛮好的。The plantation where Yang Langsui works is a 20-minute walk from her house. Numerous times every day, she crosses the river over the Wind and Rain Bridge. The bridge is a part of her daily routine. 对这个桥啊，
好像我们对这个草以前是没有什么啊，那些下雨天呐、好像我们去山上干活啊，都是要经过那里避雨，这样子。是有用啊，怎么没用嘞？这个是以前那些老人呢，辛辛苦苦的去山上那些拉那些木头来起的，怎么没用嘞？对我们这个真的很有用的啦。At home on her porch, Yang Langsui roasts the tea on a low heat. She sells most of her harvest and only keeps a little for her own use, prepared by hand. 机器炒的好像没有手这样炒的有味道，好喝这样。但是我们现在的男女都平等了，现在这个时候就，以前我们就是生的那个就是要生一个男的才好。In Dong families, there is a fixed division of tasks. The women carry out the light field and housework and raise the children. The men are responsible for the heavier work. Until everything is completed, work is the order of the day. 侗族我们也会有点那个重男轻女，有点。本身我生了2个女生都要，或者好像啊，所以我才要一个最小这个孩子，要生一个男的才可以。Because of China's one-child policy, Yang Langsui had to pay a fine for her youngest child, a price she willingly paid. She owns a small street tea house just behind the bridge. There, she serves Chenyang's visitors her freshly prepared tea. 就是这个里头有姜是吗？有姜，放点姜。哦，是压蚕的嘛？嗯。 The Verdaska Valley is a narrow enclosed gorge surrounded by a breathtaking mountain panorama. One of the most distinctive and best-known monuments in the entire canton of Ticino is situated here, the Ponte dei Salti. With its passes and bridges, Italian-speaking Ticino in the south of Switzerland is the quintessential transit country. The region is also home to the Verdaska Valley and, at its mouth, the Ponte dei Salti. The bridge lives up to its name, especially on the weekends. This is when young people from all over the world come to jump into the deep water from a height of 13 meters. This pursuit used to be an insider tip for the people of Ticino, but thanks to the many YouTube videos of the bridge jumpers, the Ponte dei Salti is now a tourist attraction. While this offers opportunities for the region, it also brings a number of issues: traffic, pollution, noise. Alessandro Speziali is one of the managing directors of the Verdaska Foundation, which deals with these challenges. Il Ponte dei Salti, da un certo punto di vista, è quasi un po' marginale, però è diventato un punto di ritrovo, penso, per l'estetica. Penso che è anche considerato qualcosa di tipico, perché in pietra tutto quel che è tipico è una calamita, soprattutto per i turisti. È una valle abitata, abbiamo tanti posti turistici in giro per il mondo dove quando non c'è turismo la zona è vuota, è morta. Invece qui in valle c'è gente che vive e ci lavora tutto l'anno. E questo penso che è un pregio che tanti turisti piace perché arrivano in un posto autentico e non è un posto finto. The bridge has a long history. It is also known as the Roman Bridge, indicating that people were crossing the river at this point as far back as in the time of Christ. It is believed to have been destroyed several times and then rebuilt using a technique typical in medieval construction. The vaults, resting on thick bulwarks, were easy to construct and the work could be carried out arch by arch.
The approximately 35-meter-long bridge is built entirely of stone, and the radius of the vault is 10 meters. The pathway is 140 centimeters wide, and the parapets 30 centimeters wide and 70 centimeters high. Many visitors come only to see the bridge without exploring the surrounding valley. Even then, there are many stories to discover. Woodworking has always been a speciality of the Verdasca Valley's people. Woodcarver Joe Scolari is continuing this tradition with a very special project, a path of small wooden bridges that leads children down the hillsides and into the valley. He calls it Boccia al Bosco, or Bobosco. Il progetto del Bobosco è nato vedendo un po' anche la società del giorno d'oggi, quanto non si è più attaccati alla natura, comunque c'è sempre questa roba artificiale di dover parco giochi, tutto protetto, tutto fatto su misura, mentre questo progetto porta un po' i bambini a fare una passeggiata proprio libera in mezzo al bosco, lungo il percorso che, finito il ponte, inizi ad andare in dentro verso Brione e avrai queste 10 postazioni costruite appunto sfruttando al massimo quello che trovo lungo il sentiero. When it is completed, the Bobosco will connect the entire valley. Joe Scolari hopes that when his work is finished, he will be able to convey a sense of freedom to those who visit the valley. Throughout, he sees himself in the tradition of the old master bridge builders. Quello che mi colpisce di più appunto di uno che nasce e vive praticamente solo in città è il fatto che comunque è tutto artificiale, tutto standard, sembra che tutto ciò che è naturale dopo porta quasi a avere un po' di timore. Anche il Ponte dei Salti è artificiale, sì, ma fino a un certo punto, perché se guardi il fondo non è liscio come un asfalto, è tutto fatto massicciata di sasso, ha il parapetto che è alto 60 centimetri se arriva. Tante volte vedi gente a quattro zampe andare là sul ponte perché hanno paura di questa non sicurezza che c'è, mette in gioco un po' più di emozione, quasi come a dire wow, l'ho attraversato, quindi ti rende più partecipe di quello dell'attraversamento che hai fatto, non che farlo su un ponte largo 2 metri, asfaltato con un parapetto alto 1 metro. Every village in China has a drum tower as prescribed by the Chinese government. This is a kind of a community center where in earlier times, drumming served to communicate the time of day. The shape resembles the towers of the wind and rain bridges. In a neighboring village, architect Yen Yuji is building one of these drum towers. It is 15 meters high and made of wood, replacing the old tower that burned down in the 60s. At this time, 15 craftsmen are employed on the construction site.这个工作呢，压力是很大的。
切骨头主要是第一是先去找材料，还有第二呢就是安全的地方。Like the wind and rain bridges, the drum towers are constructed almost entirely without nails. 建这个鼓楼最困难的时候，主要是安装的地方，因为这个柱子又大又高，又非常又安全的，非常要注意。最困难的就是安装的嘛。คนสองไล่แทบเอาที่นั้นหนึ่งทีหลังหนึ่งเอาต้อยหนึ่งที哦，你手等你手交就可以了。มันต้องแก่It is the height of the drum towers that poses a construction challenge. With the wind and rain bridges, it is the pillar foundations and the vertical load. After work, Yen Yuji visits his father, Yen Shanrun, who still enjoys passing on his knowledge of the Dong people's architecture. Yen Shanrun is the Dong people's most renowned architect. Among the models in Yen Yuji's studio is a genuine rarity, a 2-meter-long plan of the Dong Bridge in the county town of Sanjiang. The bridge is his father's masterpiece. 旁边一个人，那过了眼的能打的过的也难看，那个心境也难看，处境也难看。人口少，现在100多年了，那人口少了，打草都不容易走。有传统的建筑的那个下来人，是一种摆皮。 那是乱来的人，那就不是一种摆皮。In 2010, Yen Shanrun completed the largest and final project of his career, the Sanjiang Bridge. At almost 400 meters, it is China's longest wind and rain bridge. The concrete substructure and an uncovered carriageway down the center is new in this case. The upper part still consists of wood, as is customary in Dong tradition. Shanrun and his team have won numerous awards for their construction. The bridge embodies a connection between the old traditional world and the modern world of China, as well as between the cultures of the Dong and Han peoples. The 8 villages of Chenyang share 3 schools. The largest of these caters to 1,000 students. 位置在哪里啊？广西南山。好，那下面有我们风雨桥一共有几个石墩？5个石墩，对吧？好，建这个桥的时候，我们有一个特点是什么？没有用钉子。好，那么没用钉子，这些木条它们是怎么样搭成一个桥，并且呢又非常的稳固的呢？生出来的。我当老师的话，就是以前我爸我妈叫我去报那种护士，然后我不想报，他们就跟我说，你只能选择老师跟那个护士，然后当时就报了。然后呢，我去实习了以后。我就发现，其实这些小孩挺可爱的，跟他们越接触，然后就越想跟他们待一起。
Chen Limei is from a neighboring province, and it was here that she found her first job. Her subjects are Chinese and history. She likes the school, where the daily routine is very rigidly structured. Once a week, there's a roll call. Hey, 我显得更加茁壮成长。老师，您就是灯塔，照亮我们前往知识的道路。这些学生非常的单纯，我觉得，他们喜欢一个人就是真的喜欢，所以我也喜欢跟学生的这种，交流的方式。再加上学校的环境，我觉得很美，所以就想多留。Every day, when she's finished with her marking, Chen Limei fetches water from the spring under the bridge, close to her school. 我当时没毕业的时候，我就想，以后毕业的话，我希望我的学校是，有田，然后有小河在旁边，因为我下完课以后就可以看到。然后来到这里的时候，我看到前面那里，我就很高兴，然后就想着可以多留。The spring water from under the bridge is supposed to have healing properties. And the saying goes that those who drink from it will soon start a family. Since time immemorial, shepherds and their herds have crossed the Ponte dei Salti on their way to the pastures and down into the Verzasca Valley. Ma il ponte per noi concretamente è un elemento simbolico e anche proprio per la transumanza stessa, nel senso quando partiamo dal monte per salire sull'Alpe, il ponte è proprio quello che ci fa dire ok, siamo passati dall'altra parte, adesso via, parte la stagione. Al ritorno chiaramente anche i prodotti passano su questo simbolico ponte e quindi abbiamo di nuovo il collegamento dall'Alpe al piano, alla civiltà, se così si vuol dire. Life in the Verzasca Valley is accompanied by the constant ringing of cowbells. These can be heard everywhere, especially in the mornings. The sight and sound of shepherds bringing their cows to pasture is still very much a part of life in Switzerland. Like the Giannettoni family, many who still do this as a profession have deliberately sought out a life that would seem strenuous to those in the city. L'attività agricola fa parte di me da sempre, nel senso essendo nata e cresciuta qui a Sonogno in una famiglia di agricoltori, sono sempre stata immersa in questo mondo. Ci sono dei momenti difficili, però le soddisfazioni superano di gran lunga questi momenti di difficoltà. E sicuramente anche il lato emotivo, cioè il portare avanti qualcosa che è stato fatto prima da altri con
fatiche inimmaginabili. Sì, è una cosa veramente soddisfacente. Their work, and with this their livelihood, is governed by the seasons. With the start of summer, Daphne goes up the mountain pastures together with her herd. She then stays high up in the mountains for almost 4 months. La transumanza viene fatta per seguire il pascolo, quindi a metà maggio l'erba è fresca sul monte, quindi si sale solamente fino a questa quota. Più avanti, man mano che l'erba cresce più in quota, si sale, la si va a cercare più in alto, e stessa cosa al ritorno. In times gone by, shepherds depended on the old bridges and paths for their cattle drives. Today, they make use of modern technology. Daphne and her family keep pigs and dairy cows. Moving the animals to the mountains has an effect on the flavor of the cheese. The herbs on which the cows graze changes the consistency of their milk. La mungitura è cambiata, nel senso che in passato avveniva a mano, adesso invece c'è la mungitura meccanica. Per quel che riguarda la trasformazione invece non ci sono dei cambiamenti enormi, anzi si cerca appunto di mantenere quel che era la tradizione, fermo restando che ci sono dei miglioramenti a livello di struttura, però appunto la ricetta è quella antica. In the midst of forests, waterfalls and streams, traditional bridges such as the Ponte dei Salti are traces of the human hand, and they are at perpetual risk of attack or even destruction by the forces of nature. In the icy waters, the Subverzasca Diving Club inspects the condition of the bridge. L'aumento di turisti qui sul posto è stato notevole. Questo ha fatto sì che ovviamente più ci sono persone, più il pericolo aumenta che capiti qualcosa, per quello che siamo sempre un po' allerta. For almost 100 years, a wooden pedestrian bridge replaced the collapsed second stone arch. This had been ripped apart by particularly destructive floodwaters in 1951. The community originally planned to remove the remnants of the old bridge and replace it with a more modern and durable construction. But the inhabitants of the valley opposed the project. Engineer Rodolfo Andriotti campaigned for the bridge to be rebuilt in accordance with historic plans, a decision that today is considered a godsend. The reconstruction almost exclusively used stones from the valley, which were ground and worked by hand.
questo club che è nato a seguito degli incidenti che sono avvenuti nella prima metà degli anni 70. Nelle altre valli non ci sono dei posti così meravigliosi e quindi c'è una minor affluenza anche di gente. Ciò che unisce le persone che fanno questa attività è il luogo, la bellezza del luogo e il fatto di potersi rilassare e vedere qualcosa di nuovo che normalmente nella vita reale fuori dall'acqua non si vede. In acqua ci si muove anche in verticale, quindi si ha una visione di quello che ci sta attorno in modo un po' diverso ed è molto più vasto di quello terrestre, quindi è un po' quello di andare a scoprire cosa c'è sotto l'acqua e vedere qual è il mondo che normalmente non tutti possono vedere. Il fatto che essendo sott'acqua si è isolati dal resto del mondo, praticamente, si è in una dimensione tutta tua, c'è il silenzio, si è tranquilli, l'unica cosa che si sente è il rumore del proprio respiro e questo vuol dire proprio ritrovare quella tranquillità, quella serenità interiore di cui penso che ogni essere umano ha bisogno. In a poem, Chinese author Guo Moruo describes the Wind and Rain Bridge of Shenyang as if it were carved from marble. Other artists are also inspired by its beauty. My father, 之前他88年的时候就开始画画了，画民族画。那时候我还小，就一直在他身边看他这种耳目就看惯了，就后来就慢慢的到小学，初中，就高中都喜欢画画。The motifs in the Dong people's folk paintings originate from the region. Here too, their architecture plays a significant role. This has been taken up by the son, but he uses a more modern painting technique. The Shenyang Bridge also conjures up many childhood memories. 但是风雨桥就有一片比较平坦的地面来给小孩子玩耍，还有桥梁上就追逐。我们小时候是很喜欢爬到桥梁上去的，就地上玩腻了就跑到上面去玩，这样也是培养出对风雨桥的感情。我感覺你都有對呢個玩。因為乜nhà khẩu ngăn cho mò tự gì thì cho nhau cầu thủ nhà khuya ngăn cho mò thì đâu nâng đâu nông miền hóa cầu thủ đang tự gì tự yếu thành tạo chứ là năng tốt thì giàu lên chứ. The same motif, two different viewpoints. Father and son will continue to paint at home in the studio. To get home, they must cross the Sanjiang Wind and Rain Bridge. For the villagers in Guizhou, day-to-day life takes place around the Wind and Rain Bridge. For farmers such as Yang Wanqin, whose cowshed is on one side of the river and rice fields on the other, the bridges are essential for survival. This daily dilemma was solved in a manner that is unique in all of China.
哦，是啊，人也走得像医生，是啊，对人也很多。The village is set in a hollow and thus well suited for rice cultivation. Young Munchin still uses a manually operated plough. He only has this one field. The harvest is sufficient to cover his family of 6's everyday needs. The area is situated in the floodplain. In former years, people would continue to fall victim to the sometimes severe rains. Fortunately, since the construction of the bridge, this has changed. 按照我们的老人家来讲呢，是以前真的也承载起来，它建起不桥嘞，把那在水所有的人就是那子，把它在此呢什么的事情都没有发生，真的呢。In the studio, father and son Yen give their paintings a final stroke of the brush. While the father uses the vibrant watercolors that are typical for Dong folk painting, the son makes use of oil paints and a different color spectrum. 农民画呢，它就属于民间艺术嘛，它很多颜色它是用的比较鲜艳。我这个画呢，它又就吸取了像民族画就农民画呢鲜艳的这种颜色，还有呢又受到像中国的像水墨画这种影响。Like the Ponte dei Salti, the Verzasca Valley is defined by water and stone. The locals have built their lives around these elements. Armando Buzzini has a family business running his own quarry. È difficile vivere in valle. Ai tempi, negli anni 70, c'erano 6 cave, 80 operai di terra e c'era lavoro per tutti. È difficile oggi andare avanti per la concorrenza. L'unica possibilità è fare ancora delle cose lavorate a mano e fare le cose che non fanno gli altri. 150 per 120, con questo in 10 minuti è fatto giù lo schizzo. Poi il preventivo è un altro discorso. His wife takes care of the logistics. Over the years, they have worked with clients from all over the world. Unquestionably, they are most proud of their work for the Swiss Federal Palace in the capital, Bern.
The machining of this hard granite is characteristic of the entire valley. It can be found in the typical Ticino country houses, as well as in the Ponte dei Salti. Il granito, se fai una tavola, resta per anni. Appunto il ponte della Vertezza, costruito come è costruito, lo vedo eterno. È un'opera che non si vede da tutte le parti, perché è un sistema proprio antenato, no? Di vecchi tempi, dove non c'era cemento, non c'era mezzi di trasporto che ci sono oggi. Ti chiedi come hanno fatto arrivare fin su lì con un pezzo del genere. È un po' come sapere come hanno fatto le piramidi. When dancer Qin Wencha crosses the old Wind and Rain Bridge, it is like a journey through time for her. 风雨桥的话，对于我们侗家人来讲呢，它其实是一座生命之桥。老人家经常听老人家讲，就是去世的人要往桥上走，来的人也要往桥上走。所以说，桥对于我们侗家人的意义的象征，就是一条生命之桥。 At the beginning of April, the Chinese celebrate the Qingming festival. In memory of the dead, they sweep the tombs, offer gifts, light incense, and burn spirit money. These gifts are made to appease the dead so as to ensure benevolent influence on their descendants' fortunes. Qin Wencha leads a dance and singing group, which she is preparing for the festival. 2、3，哎，干嘛呢？1、2、3，2、3，3、2、3。 走4拍的，我们现在走3拍，我们走3拍，来，我们走3拍的啊！1、2、3、4，2、3、4，3、2、3、4。好，我们唱2句，到和的那个位置分开，我们就收，好吧？来走。我个人比较偏向于喜欢侗族大歌。 因为从小嘛，耳濡目染嘛，所以身边的人都有在传唱，所以说我从小打小就喜欢侗族大歌这一块。China is marking the Year of the Pig. The animal is important not only for the Chinese calendar, but also a firm fixture on local menus. Today, the pig is being honored in an altogether different way. Qin Wencha is making her final preparations for the festival. 我们像我们身上现在穿的这一套服装的话，有些的话是女儿待嫁，然后在家妈妈给自己女儿亲手缝的刺绣的一个。我比较喜欢我身上的就是我现在的自己的这个银饰，还有我的这个围裙这一块是我比较喜欢的。然后每一次穿上这一套盛装走在我们寨子里边的时候啊，大家都会投来羡慕的目光的时候，就觉得哎，真的很美这一套服装，给自己带来了美和自信。 At the Yongqi Bridge, visitors are welcomed with singing and small drinks.
traditional costumes encounter the tapping of smartphones. Jean Wan-cha is considered one of the Dong's 10 most beautiful women, and as such is permitted to lead the parade. She guides visitors to the large town square where everyone celebrates together. 而且城阳这边的人呢，普遍都比较朴素，然后跟人也比较容易平易近人一些，这边的人，所以村民还有一些这些古老的建筑啊，给我的印象都是非常的深刻。 Many of the families who live in the valley of the Ponte dei Salti have settled here for generations. But there are also recent arrivals, people who have so fallen in love with it that they no longer want to leave. Like Pascal Favre, who was a teacher before he gave up everything to devote himself to raising goats. Siamo una coppia. C'è una persona che si dedica piuttosto alla fienagione, alla vendita dei prodotti, che sono io, e poi c'è mia moglie che va su all'Alpe col bestiame. The cable pulley helps husband and wife stay in touch. L'animale che alleviamo è una capra. L'abbiamo scelto principalmente perché è in via di estinzione e penso che sarebbe peccato che sparisce del tutto. Non è una capra da latte, ma una capra che produce un tipo di lana molto fine, molto raffinata. Pascal's customers at the mouth of the valley and in Locarno use his wool for their own creations. C'è un centro qui in Valle Verzasca che è la Pro Verzasca, che all'inizio aveva scopo sì, di aprire un nuovo campo di lavoro per portare un po' di soldi nelle famiglie. E hanno cominciato a filare la lana e poi a fare dei vestiti, calze, pulloveri, eccetera. Here, the wool from Pascal's goats continues to be worked. As in times gone by, the majority of the wool is spun in the winter months, at home in front of the fireplace. While more modern methods have now arrived in the new town centre, they are used to preserve the old ways, as in the case of the Ponte dei Salti. Ponte dell'Avertezzo è straordinario. Penso che lo guardo di un'altra maniera perché non so cosa ne può pensare una persona che viene dall'estero, si lo vede solo come un aspetto architettonico. Invece per me c'è qualcosa in più. Forse adesso sta cambiando perché forse c'è troppa gente e perde un po' il suo valore, però dà un significato al posto, no? The valley's inhabitants are keen for the bridge to hold on to its traditional meaning, despite the influx of tourists in the summer months.
ponte è diventato un simbolo, anche se fondamentalmente non è che collega molto il resto della valle. Non è il tipico ponte che abbiamo in tante altre città dove collega parti fondamentali di quartieri o appunto della città stessa, però riesce comunque a unire le persone più che altro di tutti i paesi che vengono in Verzasca, che si incontrano in questo posto, e questo è un aspetto quasi anche simbolico. Diciamo, nel Ticino puro e duro incontriamo il resto del mondo.